Good morning and happy Sabbath. Dobro jutro i subotni blagoslov svima. I want to talk with you about how to read the Bible. Razgovarat ću s vama sada o tome kako da čitamo Bibliju. I think it fits well for Sabbath school. Mislim da je to pogodno za subotnu školu. How many of you have ever watched a movie back to back, right after each other twice, just straight in a row? Koliko puta ste imali priliku da gledate jedan film od početka do kraja 2 puta zaredom? I've done this once in my life. Ja sam to uradio jednom u svom životu. I was a young pastor up in the north of Norway. Bio sam mladi pastor negdje na sjeveru Norveške. One evening my wife and I we decided we would watch a movie. I jedne večeri supruga i ja odlučili smo da odgledamo jedan film. And so we went to the place to hire a movie. I otišli smo na jedno mjesto gdje smo mogli da iznajmimo film. This was in the days before Netflix and all the streaming that we have. Before Netflix. Da, prije Netflixa koji je danas daje mogućnost streamovanja filmova. I know it's showing how old I am, but to govori koliko sam ja star u godinama. You had to go to a shop to borrow a cassette player. Trebalo je poći u klub gdje su se iznajmljivale kasete. You borrowed the cassette player and the cassette with the film and you watched the film. Trebalo da imate player za kasete i da donesete, ubacite kasetu i gledate. So we watched the film all the way through, nothing special. I gledali smo film, ništa posebno od početka do kraja. But right at the end of the film, ali baš na kraju filma, there was this little twist to the whole plot. Dogodio se neki preokret u samom zapletu. And my wife and I, we looked at each other and we said, no way. I onda smo žena i ja pogledali jedno drugo i rekli nemoguće. So we rewound the whole film and watched it all again. I onda smo premotali film na početak i odgledali ga ispočetka. With this new information that we got right at the end. Sa ovom novom perspektivom koju je dala ta informacija na kraju. And it was like we were watching a completely different movie because we had that information. I upravo ta posljednja informacija je dala potpuno drugačiji pogled na film i izgledalo je kao da gledamo potpuno drugi film. So imagine you take up the Bible to read it for the first time. I zamislite da sada čitate Bibliju prvi put. And in the first couple of chapters you have introduced I u prvim poglavljima uvodite the hero of this Bible story. Ono ko je glavni lik u ovoj biblijskoj priči, izvještaju. A God who is really creative and powerful. Boga koji je zaista kreativan i moćan. And then in the third chapter you have introduced I u trećem poglavlju sad imate novo nešto. A villain in the story. Onoga koji je negativac u čitavoj priči. A talking serpent. Zmiju koja govori. And he causes all kinds of trouble in this beautiful world that God has created. I u tom predivnom svijetu koji je Bog stvorio, ona sada uvodi potpuno nove probleme. But as you keep reading, you realize, hang on, the talking serpent has disappeared. A onda kako nastavite čitati dalje, ta zmija nestaje. And you read through the whole Bible and you don't see anything about a talking serpent again. I onda nastavite čitati Bibliju do kraja i te zmije više nigdje nema. Until you come right to the end of the Bible. Dok ne dođete na sami kraj. The very last book. Posljednja knjiga Biblije. And right in the middle of that last book. I baš u sredini te posljednje knjige Biblije. You read these words. Čitate sljedeće riječi. It's a book called Revelation. Knjiga se zove Otkrivenje. Revelation chapter 12. 12. poglavlje. From verse 7 to 9. Od 7. stiha do 9. It says, and there was war in heaven. I nasta rat na nebu, kaže. Michael and his angels fought against the dragon and his angels fought back. Mihajlo i njegovi anđeli su zaratili sa Aždajom. But he wasn't strong enough and he lost his place in heaven. I ta Aždaja nije imala dovoljno snage da se izbori i izgubila je svoje mjesto na nebu. The great dragon was hurled down. Ta Aždaja je zbačena. That ancient serpent. I ta Aždaja je u stvari ta drevna zmija. Called the devil and Satan. Koja se zove đavo i Sotona. Suddenly he reappears at the end of the story. Iznenada se ona ponovo pojavljuje na kraju same priče. And you realize that this talking serpent had caused a war in heaven. I ta zmija je izazvala, kaže Biblija, rat na nebu. What would happen if you read through the Bible again with that information in mind? Šta bi se sad dogodilo kada biste čitali ponovo Bibliju sa tom informacijom od početka It do kraja? would be like reading the Bible completely new. I onda, iz te perspektive, imate sasvim drugačiji pogled na ono što čitate. In other words, you become a re-reader of the Bible. Sada ponovo čitate Bibliju. That's what Adventists are. To je ono što adventisti jesu.
We are rereaders of the Bible. Da li ima neki bolji termin? Da. Oni koji Bibliju čitaju nanovo i nanovo. We don't just read it as a plain thing, just what we're seeing there. We don't just read the Bible plainly as we see it. Ne čitamo je samo eto tako kao što nešto nalazimo u njoj pa eto pročitamo. We always read it with that information in mind. There is a war going on in the background. Uvijek je čitamo sa tom informacijom negdje u pozadini da postoji rat na nebu. And please do notice I zapazite, molim vas, what kind of war this is. kakva je to vrsta rata? This is a war of words. To je rat riječi. Notice the three names that are given to God's enemy. Zapazite 3 neprijatelja koji se spominju. 3 imena, koja se spominju. He's called the devil. Zove se đavo. In Greek that's diabolos. Na grčkom je diabolos. Diabolos means the one who's always throwing accusations. Onaj koji vas da optužuje. So he's throwing accusations at God all the time. Onaj koji na Boga vas da upućuje optužbe. The second one is he's the Satan. Drugo ime je Sotona. The Satan means the opponent. To je onaj koji je oponent, koji je protivnik. He's always opposing God. On je uvijek oponent Bogu. And the third one is he's the deceiver. I treća je, on je prevarant, lažov, varalica. Whenever you're reading the Bible, kad god čitate Bibliju, remember there's a war going on. Ne zaboravite da postoji rat u pozadini. Somebody who's always throwing accusations at God. I neko ko stalno upućuje optužbe prema Bogu. Trying to make God look bad. Želeći da Bog izgleda loše, da njegov opis bude jako loš. And what we Adventists have discovered I ono što smo mi otkrili is that because there is this big war going on in the background. I zato što postoji taj veliki rat u pozadini, if we always bring that with us when we read, mi uvijek kada čitamo Bibliju to nosimo sa sobom u pozadini. Then we discover a completely different picture of God than I most onda people have. uvijek imamo potpuno drugačiju sliku o Bogu i onome što se događa. Our job as Adventists Naš posao kao adventista is to reread the Bible, je da ponovo čitamo Bibliju nanovo i nanovo, teach other people to reread the Bible, da učimo druge ljude da nanovo i nanovo čitaju Bibliju. and to really get the proper picture of God. I da that is zaista there. dobiju ispravnu sliku o Bogu. May God help us to do that. Neka nam Bog pomogne da to i činimo. I'd like to challenge you, if you've never read all the way through the Bible, I'd like to challenge you. Želim da vam uputim izazov. If you've never read all the way through the Ako Bible, niste nikada pročitali Bibliju od početka do kraja, try it. probajte. Get one or two other people and agree. We're going to read through the Bible. Uzmite još jedno ili dvoje i dogovorite se da čitate Bibliju od početka do kraja. The first book is really easy because it's mainly stories. Prva knjiga je laka, to su glavne te priče. The second book is not too bad, but it gets a little bit difficult in the end of it. The second Druga book. malo je teža na kraju. The third book really is, oh dear, it gets Treća a little je bit difficult. teško nama kad krenete. And the fourth book will kill you. Četvrta će vas dokrajčiti. That's why you need some other people to help you to get through it. It's I numbers. zato vam trebaju i oni koji su već čitali da vam malo i pomognu u tome. But when you read through it, ask only one question of everything you read. A kada je čitate, postavljajte jedno pitanje kad god čitate kroz Bibliju. What does this say about God? Šta ovo govori o Bogu? Because the war is somebody throwing accusations saying he's not a good God. Zato što postoji rat u kome neko stalno optužuje Boga i krivi ga za sve i svašta. And when you come through it and you say God is good, then you've understood what God is like. I kada prođete kroz čitavu Bibliju i donesete konačne zaključke, onda ćete reći, kada zaključite da je Bog dobar, May God help you as you reread the Bible neka vam Bog pomogne da nanovo i nanovo čitate Bibliju. and you help to clarify the amazing picture of what God is really like. I da pomognete da se stvori slika o tome kakav Bog zaista jeste. Amen. Amin.